Итак, сейчас у нас с вами будет замечательное интервью с человеком, который делает из шариков просто все, что угодно. Вы можете видеть Зерлинг, это его создание. Я буду, как обычно, по-русски, по-английски, поехали. Сейчас спрошу. So, hello. Can you please quickly introduce yourself to the Russian viewers? Yeah. I will say something in Russian, then English, then your answer, and I translate to Russian. Okay? Yeah. I'm Balloon Man FUD, or FUDX on my video games nickname. I'm super happy to be here. How old are you? Do you play StarCraft? I'm really old. I'm 39. Okay. And I've been playing StarCraft from vanilla. I played a lot of Brood War, and then as I got into balloons, less and less StarCraft 2, and nowadays I watch a little bit of games, and most of my work is in balloons, and that's kind of taken over. Okay. Собственно, когда давно в Будваре он играл в Будвар и смотрел его вообще в целом зовут человек, он переводит как человек-шарик, соответственно, он очень рад быть здесь, и сейчас он в основном занимается тем, что он из шариков делает все, что угодно. Сейчас я его спрошу про его знакомство с Вайтрой. You told me you know Waitra? Yeah. That you are acquainted together? Yeah. So can you tell me something? How did you met? Some funny situation about you and Waitra? I think the first time I met him, I think I've met him twice. I don't mean to say like I'm great friends or anything, but was 2007 at the WCG World Finals in Seattle, Washington, and I think just because we were both older and we could drink at the bar, especially in the U.S., we hit it off, and he's just an amazing guy, one of the friendliest guys I've ever met. So I really enjoyed spending time and saying hello to him. That's great. Он говорит, что они познакомились на ВЦГ 2007, потому что в баре было особо бухать не с кем, все были достаточно молодые, а так как в Штатах очень серьезно следят за тем, можно бухать или нельзя, поэтому в Сиэтле в 2007 году они познакомились с Вайтрой, бухали в баре, и в целом у них все было замечательно, и вообще Вайтра замечательный человек, и ему нравится с ним общаться. Сейчас я спрошу, как давно этим начал заниматься, в смысле шариков фигуры делать. How long ago have you started doing this balloon stuff? And why? I saw a documentary on Netflix is what got me interested at first, and then that was May 2009. I've been pursuing it from that point on. Yeah. В 2009 году на Netflix он увидел документальный фильм, и ему так понравилось, что он начал этим заниматься. Сейчас я спрошу про StarCraft и всякие фигурки из StarCraft. But you started doing something not games related, or you started with games related stuff? No, I started with non-game related, and still the vast majority of my balloon work is not gaming. It's birthday parties. I do some restaurants in town, but most of the balloons I do are for kids. So the balloons are usually much quicker to make than Dota 2 or StarCraft 2 type characters. Gaming stuff is definitely a huge challenge, to try to create. Он говорит, что он начинал с простого, и даже сейчас его основная работа – это украшение ресторанов, детские праздники, просто дарить чайки детям. Но в целом, когда у него есть настроение, он собирается и делает что-нибудь серьезное из StarCraft, потому что там StarCraft, Dota – это достаточно сложно. Но все равно у него получается, и вообще он тут кучу всего сделал из StarCraft, и связан с StarCraft, и не связан с StarCraft. Сейчас я спрошу про чемпионаты. You also told me you were participating in some championships. Yeah. Can you tell something about it? Maybe some achievements? Yeah, sure. So I've been to several different balloon conventions. Probably the biggest one was the World Balloon Convention in 2014. That was in Denver, Colorado. And I was part of the U.S. team for our large build and a medium build. And then those are the only two team competitions, and then all the other competitions are individual. Oh, okay. So I entered, I entered 4, but I slept through one of them. So I had 3 individual competitions.
the large and the medium with the U.S. team, and we got silver for large, bronze for medium, and I earned one bronze for an individual. And you say that the small, medium, large is the balloon size, yes? The size that you have. So the size of the figure you have, or yes. the size of the balloons? No, the size of the figure. So you can use all, from the smallest balloons to the biggest. But for instance, large, the size limit was 18 feet tall. 18 feet tall? Yeah. Wow. And then 30 foot square, so 30 by 30 by 30. Wow. Yeah, it was over 19,000 balloons, and it took 19,000? Yes. Over that, and then we had a team of 21 or 22 people, and I was honored to be one person of that team, and then the medium team is limited to only 3 individuals. So I was also a part of the 3-man team that did that. I can't even imagine what happens if one balloon breaks out of 90,000. Well, it really not much. I mean, there's so much going on that usually if you lose a little bit, it's not going to affect the overall piece, yeah. Сейчас я переведу. Он, соответственно, участвовал в чемпионате в Соединенных Штатах. Там делятся на дивизионы маленькие, средние и большие размеры шариков. Он участвовал с командой в среднем и большом, также он участвовал лично. Они заняли серебро по большим шарикам и, соответственно, бронзу по средним шарикам. И он сам лично занял бронзу. И также, чтобы вы понимали, большой размер шарика — это 18 футов в высоту и 30 на 30, да, 30 на 30 на 30, и в большой конструкции около 90 тысяч шариков. Но также он сказал, что если 1 или 2 шарика сломаются из-за напряжения, все в целом хорошо и никаких проблем нет, если как бы что-то сломается. What else? Что-нибудь мы еще хотим спросить, товарищ? Как его найти, где посмотреть? That's good. First question is simple. Сейчас я спрошу, откуда он. Where do you come from? Where do I come from? So I live in Arizona, Okay. in the United States. The town that I live in is, I think, the second largest town in Arizona. It's called Tucson, and I think we have about 1.2 million. Yeah. So it's a nice sized city, and but it's very hot and desert. Great. Он из Аризоны, там пустыня, город такой не очень большой, 1-2 миллиона человек в Соединенных Штатах, ему в целом очень нравится. Сейчас я спрошу, где можно найти его работу и как с ним связаться. Can you tell us, I think we should write it somewhere, where we can find your work, maybe something like this, because... I have some cards downstairs. Cards? You have a website? I don't have any on me. Balloon Man FUD on Facebook, Twitter, Instagram. I'm not on Snapchat yet. I just found out about it, or saw it. But right now I don't have a real website. It's balloonsbyfud.weebly.com. So it's a free website. I've yet to actually create my own website, or have someone make it for me. Окей, он сказал, что у него есть веб-сайт. У него есть веб-сайт, соответственно, и блог в Твиттере, в Инстаграме, на Фейсбуке. The Balloon Man FUD. Balloon Man FUD. But Yeah, nothing, we'll take your card and post it. Yeah. Мы возьмем визитку, выложим фотографию визитки. Ссылки в описании. Да, ссылки будут в описании. Вот. Как вообще он попал на HomeStory? How did you get to HomeStory? You were invited by Take? So yeah, it was. I sent them an email with. I've done ESL 1 Frankfurt. This year was my 4th ESL event, starting with ESL Frankfurt 2015, and I did Madison Square Gardens and then the Intel Extreme Masters in San Jose. And so with the pictures and the experience from the gaming events there, I knew I was already back in Germany, and HomeStoryCup I saw was right during that time. So yeah, I contacted them and showed them what I was doing at the other gaming events, and they thought it would be a great fit for this event. And we decided to try it out, and I feel like it's going pretty well. Yeah, it's very good. Really. Thank you.
sorry, one second. Слушай, походу мы лагаем, и там Банни и Nurture ругаются в игре, потому что там предпринимается попытка подключиться снова, и мне это не нравится, и они там игру ползят. Я переведу. Значит, он говорит, что он написал тейку, то, что у него был experience работы на ESL. Вот, соответственно, у него был experience работы на ESL. Ему очень понравилось, он написал тейк сказал, замечательно, приезжай, и в целом он считает, что его то, что он здесь находится, это замечательно, и в целом получается даже неплохо, и мы можем видеть кучу замечательных работ, которые я вам уже показывал. Can you quickly make something? Yeah. Сейчас я прошу что-нибудь сделать быстренько, just like the basic start to show the technique. So a gentleman downstairs wanted a dog. Okay. And so it's very simple. We'll start with the dog. Собственно, его просили сделать собаку, он сделает собаку. So should I try to do this at speed or slow it down? Can you do medium speed? Medium or you speed. can do something fast, something slow, because I really like how you do it very fast, but I think people want to know how does it look. Yeah. So this is kind of medium speed. Берегите уши. Maybe slow medium. And then I'll start to speed it up a little bit. So, and that's kind of full speed or roundabout. Oh, that's great. And so that's the head of the dog. And Это голова. doesn't look like much right now. But so then I'll connect at the neck. Он соединил с шеей. And we'll make two. Oh. You did it on purpose. I did. Make two legs. Do you learn the patterns yourself? It really depends. Like this dog is probably a mashup of several other people's work and maybe a little bit of my own take on stuff. But especially for like zerglings and gaming related things, I base, for like a zealot or something like that, I take the base of a human. So I already know how to make a human, and then I need to try to figure out how to create that human look like a space marine or zealot. You need time to prepare it, or you can do it live? And usually live. If it's something I've never done, the Dota 2 events I've done are very challenging because I don't know all the heroes, and so working off of a photo, it generally, making a dog, maybe 5 minutes if it's a fancier dog. If I'm making a Dota 2 character, it could be 15-20 minutes, because I have to think about it, maybe remake it, and as I talk, I slow down. I don't want to squeak over the talking. So there's the base of the dog, and we'll put ears and nose and eyes and feet. Sorry. I'll add some feet real quick. Yeah. Oh, it's the feet already, yeah? Он в целом сказал, что в зависимости от сложности он может сделать там 5-6 минут, а если какая-то сложная, то даже до 15 минут типа доты. И в целом говорит, что собака это микс всякого разного. Соответственно, такие вещи, как из доты, он или там из StarCraft, он берет основу человека и потом делает игрового персонажа. We have the base of the dog with some feet. Yeah. And let's see, we need some ears. Ears and a tail. So this dog is going to kind of look like Pluto or Odie from Garfield kind of dog. Cartoony. Это будет собака похожа на Плута. Таким хвостиком. Wow, that's amazing. This will be the tail. So we got ears and a tail, and now eyes.
eyes in front. Oh, the sound is so nice. And let's see. There's kind of strange question from my friend. How do you feel always listening to this sound? It can, it gets annoying sometimes. The nice thing is, like right now, it's pretty early. You know, I showered, and so my hands, after you showered or wash your hands, you're going to be much squeakier. There's powder left over from when they make the balloons in the balloons. So as you're breaking them and using them, your hands kind of get powdered up, and you squeak less and less and less. Okay. So and then oftentimes you're at a party or you're at a restaurant and things are loud, so it doesn't affect. You know, it's much different when you're in front of a microphone. And, So. I know, but we told them that there will be sound, but it's really good. They like it. Ситуация в том, что действительно это пищит, но, во-первых, шарики покрыты пудрой, которую делает производитель, поэтому чем больше он работает в течение дня, тем меньше шумит. Плюс, когда он делает это в ресторанах, в кафе, на мероприятиях, там достаточно громко, и это не влияет. So what are you doing now? The nose. So normally I would have a red balloon so I could put a tongue in. I did not bring one up here with me. So we'll, for now, do, I guess, the nose and the tongue will be the same color. Okay. So. Сейчас я хочу спросить, у меня тоже интересный вопрос. Как он практикует свое дыхание? Потому что нужно же много дышать. Also, I have another question. Yeah. Do you practice your breath to breathe? Because you need to breathe a lot. No, I really, I mean, just doing, you know, this is, I think, I don't do any training or breathing practices or anything like that. Just working and I think it seems more impressive than it really is. Yeah, it is. It looks amazing, you know. Oh, thank you. Another question: what happens with really big creatures that you do, and sometimes you don't need them or something? What happens to them next? I think they slow down. They just slow down. So they depending on this. For instance, I'll show you. Like these balloons here that I use for the ears are a smaller balloon, thinner. And these are bigger, and I don't know if you've noticed, you know, some of the bigger balloons that I use. Yeah. So the bigger the balloon, the longer it's gonna stay around. So generally, this sculpture will stay looking good for 2 to 3 days, unless it's really hot, or you know, if it's colder, it's gonna last longer. And then over a week and a half, 2 weeks, it slowly shrinks down. Now, if I did this dog in bigger balloons, on a bigger scale, you could probably add a couple days, or if it's really big balloons, you know, even a couple weeks, and then if you throw it in a freezer, or you know, you happen to be in a snowy area and it's outside, it's going to keep potentially for months. Also, I read for special liquid you can put inside the balloons. It's almost like a liquid latex that you can put in, and it helps to keep them lasting longer, or even the helium, you know, to last longer if you use helium. Он сказал, что он специально не тренируется, в целом дыхательная техника у него и так неплохая, плюс, соответственно, он сказал, что такой шарик будет жить 2-3 дня, если делать из больших шариков, то это 4-5 дней, а если совсем больших плюс жидкость, то можно добиться, чтобы пару недель такой шарик держал форму. Собственно, это все. Собачка выглядит замечательно. Спасибо вам большое. So thank you very much. Thank you. You can tell something to the viewers, so translated, maybe some farewell. Just thank you for joining us, and I hope you're enjoying the streams. And I'm living a dream, and I hope everybody gets to live their own dream. So that's great. Thank you. Он говорит вам большое спасибо и верит в то, что каждый из вас может исполнить свою мечту и жить именно так, как ему нравится, и делать то, что ему хочется в жизни. Thank you very much. Thank you, guys. It was a pleasure. Thank you. Thank you. And